വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ okay, fine. So we will start the class. So let me project my screen. Hopefully you can see this. Okay. എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. So this is the screen from my iPad. അപ്പം iPad വെച്ച് this is first time I'm trying to project. അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ I can write in this iPad. So കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ എഴുതേണ്ടി വരും ചില സമയത്ത്. അത് കാരണമാണ് ഞാൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. So let me see if it works. So wait for some time. ഒന്ന് സിങ്ക് ആവാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. So let me. ഞാൻ ഒന്ന് ഷെയറിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് സിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ. സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് we'll be looking at the next lecture on Java programming. So let's see. I think it is a bit slow. Again, we might need to wait some time. Just a second. Yeah.
സാറേ കേൾക്കുന്നില്ല സാർ. ഹലോ. Hello, sir. ഇപ്പൊ കേൾക്കാവോ എല്ലാവർക്കും? ഓക്കെ, ഫൈൻ. സോറി ഫ്രം മൈ പാർട്ട്, എൻ്റെ മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ആയിരുന്നു. സോ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം അഗൈൻ. So, as I said earlier, we are going to look at the module for Java programming, and we'll be looking at the next lecture on classes, objects, and methods. Classes, objects, and methods is the basic building block for a Java program. Classes, object, method, you cannot write a Java program. So it is very important that we understand what each of these terms are. So before I move into the explanation, I'll just clear out whatever I have written and let me start it again. Okay, so class provides a method for packing together a group of logically related data items. ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു വേരിയബിൾ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു വേരിയബിൾ ഡാറ്റയാണ്, നമ്മളൊരു ഇൻഡ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ട്. ആ മെമ്മറി ലൊക്കേഷനകത്ത് നമുക്കൊരു ഇൻറ്റീജർ വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം. Okay, so integer value എന്ന് പറയുമ്പോൾ I can store a value from, let's say, 1, or I can put a value something like 1000, anything. So ഈ 1000 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡാറ്റയാണ്. So all these variables that we declare is actually a data. Okay, so when you declare it inside a class, it is called as fields, and inside class you can also declare functions. These functions are called as methods. Function എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഗെറ്റ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ്. ഓക്കെ, ഈ ഗെറ്റ് ഡാറ്റയ്ക്കകത്ത്, ഈ ഫംഗ്ഷനകത്ത് ഞാൻ പറയും ഐ നീഡ് ടു ഡു സം കൈൻഡ് ഓഫ് എൻ ഓപ്പറേഷൻ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി, ഇതൊരു ഓപ്പറേഷനാണ്.
So ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷനാലിറ്റിയാണ് get data എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്. So this get data is called as a method. When you declare this inside a class, ഇത് ക്ലാസ്സിനകത്താണെങ്കിൽ you call this as a method. Okay. So once a class type is created, we can define variables of this type. These variables are the instances of the class called as an object. ഒരു ക്ലാസിന്റെ ഇൻസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇൻസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇൻഡ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി ഇൻഡിജറിന്റെ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ് ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അതുപോലെ ഏതൊരു ക്ലാസിന്റെ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ്, ഒരു വേർഷൻ അതിന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. അതിനെയാണ് ഒബ്ജക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ സിൻടാക്സ് ഇതാണ്. Class is a keyword. Class name. So class name, for example, my class in the class name. So class name. So this part we will study later. This is for inheritance part, extents and all that. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ field declaration, method declaration. Field declaration എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ we say int a, int b, അല്ലെങ്കിൽ float c, അങ്ങനെയുള്ളതാണ് ഫീൽഡ് ഡിക്ലറേഷൻ. നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. We are not assigning any values. Then there is method declaration. Method declaration, we say just like this, void get data, and we say what that function is doing. So these are the two important part in a class. So we'll see. നമുക്ക് ഇതിന്റെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം കാണാം. സോ ഫീൽഡ് ഡിക്ലറേഷൻ. വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ വാട്ട് ഇസ് എ ഫീൽഡ് ഡിക്ലറേഷൻ. ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതൊരു ഡാറ്റയാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻകാപ്സുലേറ്റഡ്. ഇപ്പം എൻകാപ്സുലേറ്റഡ് ആ വേർഡിൽ തന്നെയുണ്ട്. ക്യാപ്സ്യൂൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മരുന്നിന്റെ ക്യാപ്സ്യൂളിനകത്ത് യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഇഫ് യു ഓപ്പൺ ദാറ്റ് ക്യാപ്സ്യൂൾ യു ക്യാൻ സീ ഇറ്റ്സ് എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് മെനി മെഡിസിൻസ്. അതായത് ആ മെഡിസിൻ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ചെറിയ ക്യാപ്സ്യൂളിനകത്ത് ഇട്ടേക്കും. അതുപോലെ ഡാറ്റ ഈസ് എൻകാപ്സുലേറ്റഡ്. ഡാറ്റ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് ഇൻ എ ക്ലാസ്സിനകത്ത് യു ആർ പ്ലേസിങ് ഇറ്റ് by placing data fields inside the body of the class definition. Now, if you look at the syntax, so class, I am creating a class called as a rectangle. The name of the class is rectangle. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ക്ലാസ് നെയിം കൊടുക്കാം. പക്ഷേ ഈ ക്ലാസ് എന്നുള്ള ഡിക്ലറേഷൻ ഈ റെക്ടാങ്കിളിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വേണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇറ്റ് വിൽ വർക്ക്. And then you declare the variables int length, int width. So int is the data type, which means that length and width are integers. So we define two data fields with names length and width of type int. Since they are of same data type, we can also declare as int length, breadth. Okay. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണമെന്നില്ല. അതിന് പകരം ഇറ്റ് ഈസ് ഇക്വലന്റ് ടു ഡിക്ലെയറിംഗ് ആസ് int length, breadth. You can declare it like this also. Okay. And then, so this is how you declare a field inside a class. Now let's see how we can declare a method. So method, as I said earlier, it is basically the functions. And functions defined inside the body of the class. So method എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത ഈ ഡാറ്റ ഐറ്റംസിനെ എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള മാനിപ്പുലേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഡാറ്റ ഐറ്റംസിൽ എന്തെങ്കിലും ഓപ്പറേഷൻ, അഡീഷൻ ആയിരിക്കാം, സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ആയിരിക്കാം, അതല്ല ഒരു ഏരിയ കാണാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കാം, പെരിമീറ്റർ കാണാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കാം, എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും ഈ ഫങ്ഷനാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഈ മെത്തേഡിനകത്തായിരിക്കും നമ്മൾ അതിനുള്ള മാനിപ്പുലേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള കോഡ് എഴുതുന്നത്. സോ ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് എക്സാമ്പിൾ, ക്ലാസ് റെക്ടാങ്കിൾ ആണ്, same as before. This we have defined previously. Then we have defined the method get data. Okay, so get data method is the definition. So get data method is ana. So in the method you have a function declaration. The first line is a function declaration. We say void, which means it is not returning anything. Okay, and then we say the name of the function, which is get data. And then you have input parameters. There are two input parameters, which are x and
y, and they are of data type int. So this is the declaration of the function. ഇനി ഫംഗ്ഷൻ ബോഡി, അതായത് ഫംഗ്ഷനകത്ത് എന്താണ് എഴുതുന്നത്, അതാണ് ഫംഗ്ഷൻ ബോഡി. So if you look at the function body, you see that whatever function, whatever parameters it is getting, that value is being copied to the value of the class, value of the data in the class. കാരണം length എന്ന് പറയുന്നത് basically it is the data field declare inside the class. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഈ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ഇത്ര സിമ്പിളായ കാര്യമാണ്. എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ കോൾ വിളിക്കുമ്പം വാല്യൂസ് പാസ് ചെയ്യുന്നത്, അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാരാമീറ്റർ ലെങ്ത്തിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യും, സെക്കൻഡ് പാരാമീറ്റർ വിഡ്ത്തിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഇസ് എ വെരി സിമ്പിൾ കേസ് ഓഫ് എ മെത്തേഡ് ഇൻസൈഡ് ദ ക്ലാസ്. സോ ഇതൊരു സിമ്പിൾ എക്സസൈസ് ആണ്. സോ യു ക്യാൻ ഡു ദിസ് എക്സസൈസ് അറ്റ് ഹോം. So you can, this is the small code that we have written. So we want to find out what is a class name, find the fields and methods inside the class, what is the return type, method name and input parameters. അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിനകത്തുള്ള ക്ലാസ്സിൻ്റെ പേര്, ഡാറ്റ ഫീൽഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്, മെത്തേഡിൻ്റെ പേരെന്താണ്, മെത്തേഡ് റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് എന്താണ്, ഇൻപുട്ട് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കേണ്ടത്. സോ യു ക്യാൻ ട്രൈ ദിസ് എക്സസൈസ് യുവർ സെൽഫ്. ജസ്റ്റ് നോട്ട് ടേക്ക് മോർ ദാൻ 1 minute. ഓക്കെ. ഇനി ക്ലാസ്സസ്, once you have the classes, the thing is now you want to use the class for your programming purposes. അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിനെ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ you need to instantiate the class. That is being done by creating an object. അപ്പം ക്ലാസിൻ്റെ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒബ്ജക്റ്റ്. സോ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇൻ ജാവ ഈസ് എസെൻഷ്യലി എ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് മെമ്മറി that contains space to store all the instance variables. For example, നമ്മൾ ക്ലാസ് റെക്റ്റാങ്കിൾ കണ്ടു. Okay, now rectangle has two data variables or two fields, int length and int breadth. ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഫീൽഡ്സ് ആണ് ഉള്ളത്. Okay, so what it have, so and there are some methods inside it. So what the program do is it will create a memory. Okay, assume that this memory name is, let's say, A, and it will allocate some memory for length, which is of 4 bytes, and it will allocate some memory for breadth, again, which is of 4 bytes. Now why it is 4 bytes? It is because it is of type int. int ആയതുകൊണ്ടാണ് 4 ബൈറ്റ്. ഇപ്പോൾ ഫ്ലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ബൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൂളിനോ മറ്റോ ആണെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ, മെമ്മറി എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അപ്പോൾ ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഇത് ഈ ഡിക്ലറേഷനിൽ ഇത് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യില്ല. ഈ ഡിക്ലറേഷനിലല്ല ഇത് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ പറയാണ് റെക്റ്റാങ്കിൾ സ്പേസ് rect1 as it is seen here. ഇങ്ങനൊരു ഡിക്ലറേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ യു ആർ ക്രിയേറ്റിംഗ് ആൻ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ക്ലാസ് റെക്റ്റാങ്കിൾ. Once you create the instance of the class rectangle of the name rect1, then it will allocate this memory. That is a very important concept. നമ്മൾ ക്ലാസ് ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് അലോക്കേറ്റ് ദിസ്. പക്ഷേ നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ ഈ ക്ലാസിൻ്റെ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ആ ഇൻസ്റ്റൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ ഇറ്റ് വിൽ allocate this memory. Okay, so creating an object is also referred to as instantiating an object. Okay, and objects in Java are created using new operator. Okay, so ഇവിടെ വെച്ച് rectangle rect1 is equal to new rectangle. So new എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it is telling the compiler to allocate memory. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചെറിയ തിരുത്തുണ്ട്. റെക്റ്റാങ്കിൾ rect1 അല്ല മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളതിനെ ന്യൂ റെക്റ്റാങ്കിൾ 1 വെച്ച് വിളിക്കുമ്പം when the compiler sees this new keyword, it is
you are telling the compiler to allocate memory for the class rectangle with and pass the reference to rect1. അങ്ങനെയാണ് basically അതിന്റെ definition. So if you don't understand, it's fine. But basically, you need to instantiate the object rect1 using new rectangle rect1, and it will allocate the memory. Okay, so this is a small example. So when you do rect1 is equal to new rectangle 1, it will assign the reference to a variable. അപ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെയിം സിറ്റുവേഷൻ, അപ്പോൾ ഞാനത് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് 1 യു ഡിക്ലെയർഡ് rectangle rect1 as a object of rectangle, just to declaration. Step 2, you allocated memory. So this is declaration is step 1 and memory allocation is step 2. Okay, now you can do this same thing in a single step. Rectangle rect1 is equal to new rectangle എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ basically both are equivalent. Okay, so these are two ways of creating an object in Java. Now the question is, can I create more than one object in Java? And the answer is yes. So you can, there is a object called as rect1, which is this. Using this command, there is an object called as rect2 using this command. Now this is very important. When you do the first step, that is rect1, it will create a memory. Let's say the name of the memory is rect1. It will put the fields length, width, etc. in this memory. Okay, when you do the second step, that is when you say rectangle rect2 is equal to new rectangle, it will create another memory. The new name is rect2. So these two memories are totally different. So if this memory address is 0x01, this memory address will be something different. For example, this might be 0xf0 or something. So these two are two different memory locations. Okay, so and in rect2 also there will be one memory location for length and there will be another memory location for width. Okay, and again this memory location, so 0x01 means that there is a continuous number of memory locations for length and width. 0x f0 also there is a memory location for length and width. Okay, so rect1, although both have the same type of memory, random same class are, but they are of two different memory locations. അതായത് rect1 ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ length modify ചെയ്താൽ it will not reflect in the length of rect2. Okay, so each object has its own copy of instance variable of its class. That is, any changes to the variables of one object have no effect on the variables of other object. അപ്പം rect1 റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ്, rect2 റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ rect1 വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ it will not affect whatever is there in memory of rect2. So there's a very important concept that when you allocate, when you instantiate two object with a new command, the two objects will be in two totally independent memory locations. But now let's say I created R1 with new rectangle. Fine. Then I say R2 equal to R1. ഇവിടെ ഒരു കേസിൽ you are not creating a new memory location. നമ്മളൊരു ന്യൂ കീവേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നേ ഇല്ല ഇവിടെ. Okay, new is not used in the second statement, because of which what happens is R1 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ R1-നകത്ത് ലെങ്ത് ഉണ്ട്, ബ്രെഡ്ത്ത് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി when you say R2 is equal to R1, basically it is referring to this same memory location. രണ്ടും സെയിം മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ. അപ്പം R1 dot length, let's say put as 10 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ this is equivalent to saying R2 dot length equal to
അപ്പോൾ 10 എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ R2 വെച്ചോ R1 വെച്ചോ നമ്മൾ ആ ഒരു ഡാറ്റ ഫീൽഡ് ആക്സസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ you will get the same value. Okay, so both R1 and R2 points to the same memory location. Okay, so that concept is important. How will you access the class members? അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അതായത് ക്ലാസ് റെക്ടാങ്കിൾ ഉണ്ട്, അതിനകത്ത് രണ്ട് ഫീൽഡ്സ് ഉണ്ട്, ഇൻഡ് ലെങ്ത്തും ഇൻഡ് വിഡ്ത്തും. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. റെക്ടാങ്കിൾ rect1 is equal to new rectangle. ഓക്കെ, ഇനി ഈ rect1 ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ചിട്ട് I need to access length and I need to access width. How will we do this? So for that, the syntax for that we will use the dot operator. The syntax is object name, for example in this case it is rect1 dot is very important, the variable name is equal to the value. ഇനി അതിൽ ഇതിനകത്തൊരു ഗെറ്റ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നൊരു മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ വി സേ ഒബ്ജക്ട് നെയിം ഡോട്ട് മെത്തേഡ് നെയിം പാരാമീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്. So for example, so in this class rectangle, by default these are public, so in that case I can directly access. So rect1 dot length equal to 15, rect1 dot width is equal to 10. Similarly, I have created a new object called rect2 in my previous slide. So rect2 dot length equal to 20, rect2 dot width equal to 12. So you need to know this important concept that in the previous slide, here we have created two new objects, rect1 and rect2. We told that those two occupy two different memory locations. So what happens is, when I say this statement, rect1 dot length equal to 15 and rect1 dot width equal to 10, rect1 memory location le length in the field value 15 ആയിരിക്കും, width in the field value 10 ആയിരിക്കും. When I do this, rect2 dot length equal to 20, rect2 dot width equal to 12, rect2 എന്ന് പറയുന്ന മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലെ ലെങ്ത്തിന്റെ വാല്യൂ 20 ആയിരിക്കും, വിഡ്ത്തിന്റെ വാല്യൂ 12 ആയിരിക്കും. Okay, and these two are totally independent memory locations. Okay, so that concept is very, very important. So this is a very complete example. In this example, we are trying to find out the area of the rectangle, and we will see how. രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഇതിനകത്ത് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഒന്ന്, നമ്മുടെ ഈ ഡാറ്റ ഡയറക്റ്റ്ലി ആക്സസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്നു. രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ വിളിച്ചിട്ട് ചെയ്യും. So we will see each one. So first we have declared two variables, length and width, inside the class. The class has the name rectangle. Okay. Second part, we define two methods. One is called as get data, another is called as rect data area. So get data will copy whatever values is being passed to the parameters to length and width. Rect area will use those values inside length and width to calculate the area and return the area value. Okay, ഇത് രണ്ടുമാണ് ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റീസ്. So if you look at this, there are two class defined. This is first class and this is second class. Java allows you to define multiple classes inside the Java program, but only one class will have the main function. Okay, so class rectangle define ചെയ്യുന്നു, class rect area define ചെയ്തേക്കും. Let's see one by one. You created two objects, rect1 and rect2. So rect1 will be in one memory location, rect2 will be in different memory location. Rect1 dot length വെച്ചിട്ട് 15 എടുത്തു. So you have rect1, you have the memory location 15, there is memory location 10. So rect1 വെച്ചിട്ട് length 15 ആയി, width 10 ആയി. Okay, so this is the length memory, this is the width memory. Okay, similarly you should know that there is a rect2 also defined because we have created a memory here. So there is a length here and width here. Okay, now
what we do, we directly access this variables using the corresponding objects. rect1 dot length എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം അതിൻ്റെ വാല്യൂ 15ആണ്. rect1 dot width എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം അതിൻ്റെ വാല്യൂ 10ആണ്. ഓക്കെ, so when you do this you can get the area. Okay, this is the first way. രണ്ടാമത്തെ way, you call the function get data. പക്ഷേ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് rect2 വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗം നമ്മൾ ചെയ്തേക്കുന്നത് rect1 വെച്ചിട്ടാണ്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് rect2 വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പം ഇത് രണ്ടും ടോട്ടലി ഡിഫറെൻറ്റ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ആണ്. അതിനകത്തുള്ള ലെങ്ത്തിൻ്റെയും വിഡ്ത്തിൻ്റെയും വാല്യൂസ് ടോട്ടലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ്. അത് നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ rect2 ഡോട്ട് ഗെറ്റ് ഡാറ്റ 20,12. So what it happens is 20 എന്ന് പറയുന്നതിനെ എക്സിലേക്കും 12 എന്ന് പറയുന്നതിനെ വൈയിലേക്കും കോപ്പി ചെയ്തു. അപ്പോൾ when you call get data 20,12, 20 will be passed to x and 12 will be passed to y. Now inside the function, x is assigned length and y is assigned to width, which means now the value of length is equal to 20 and value of width is equal to 12. Okay, so this is what happens inside the function. ഈ സെയിം കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെയും ചെയ്തത്. പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്ത സെയിം കാര്യമാണ്. ലെങ്ത് അസൈൻ ചെയ്യുന്നു, വിഡ്ത്ത് അസൈൻ ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ അവിടെ നമ്മൾ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡാറ്റയും ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വി ആർ നോട്ട് ഡയറക്ട്ലി ആക്സസിങ് ദ ഡാറ്റ. That is the correct way of doing. We are not directly accessing the data, but we use a method to access the data. Okay? Now, when I call rect2 dot rect area, so it will be calling this function. Now, rect2 will നമ്മൾ get data വെച്ചിട്ട് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്ന മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിൽ 20 width എന്ന് പറയുന്ന മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിൽ 12 ആഡ് ചെയ്തു. ദാറ്റ് വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ഡിഡ് ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് സ്റ്റെപ്പ്, ഈ സ്റ്റെപ്പ് വെച്ചിട്ട്. ഓക്കെ, ഇനി റെക്റ്റ് ഏരിയ വിളിക്കുമ്പോൾ റെക്റ്റ് ഏരിയ വിൽ ആക്സസ് ലെങ്ത് വിച്ച് ഈസ് നൗ 20. It will access width which is now 12. It will multiply both and the answer is, let's say this is 240. So that will be stored in a memory location called as area. Okay, ഏരിയ എന്ന് പറയുന്ന മെമ്മറി ലൊക്കേഷനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്തു. അതാണിത്, this part, and it will return the value of area. So once this functionality is called, it will return back the value 240 into area. So area 2 now will become 240. So when I print area 1, it will be 240. When I print area 2, it will be 240 because it is already returned back. So you can print the values. So I hope you have understood that concept of class, objects, fields, and methods. Okay, is there any confusion? Please let me know. I can't see the chat, so unmute your mic and let me know what is the problem. Okay, any questions? Any questions on though? So I'm just taking the attendance. Okay, fine. So we'll continue. Next is called as constructors. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ C++ പഠിച്ചത് തന്നെയാണ്. So constructor is a special type of a method which is used to initialize the object. We'll see the examples, then we'll understand it better. Every time an object is created using new keyword, at least one constructor is called. It calls a default constructor if there is no constructor available in the class. In such a case, Java compiler provides a default constructor by default. Now, rules for creating the constructor. Name of the constructor must be same as its class name. And constructor must not have a return type. Okay, and Java constructor cannot be abstract, static, final, and synchronized. So we will see what these terms are later. But important part is constructor means the name must be same as that of the class name, and the constructor must have no explicit return type. Okay, which are void
constructor name എന്ന് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. Just constructor name മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. So we'll see an example to understand it better. Now, first different types of constructors. First is called as a default constructor. Default constructor when it doesn't have any parameter. So in case, if you look at the methods defined in this class, you cannot see a method of this type, student 3 of something. ഇങ്ങനെ ഒരു മെത്തേഡ് ഈ ക്ലാസ്സിനകത്ത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. കാരണം if you see this method has the name same as that of the class name. അതാണ് constructor. You can't see a method. So this is called as, so then the Java will automatically allocate something called as a default constructor. കാരണം ഈ ഇൻഡ് ഐഡിയും സ്ട്രിംഗ് നെയിമും നമുക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യണം. അതായത് പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തായിരിക്കണം ഐഡിയുടെ വാല്യൂ, എന്തായിരിക്കണം നെയിമിൻ്റെ വാല്യൂ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അസൈൻ ചെയ്യണം. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഗാർബേജ് വാല്യൂ വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സിറ്റുവേഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ജാവ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ പ്രോഗ്രാം ഇങ്ങനെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ട് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ജാവ തന്നെ നമ്മൾ ഐ ഡിക്ക് 0യും നെയിം സ്ട്രിംഗ് ആയത് കാരണം ഇറ്റ് വിൽ അസൈൻ ദ വാല്യൂ ടു ദാറ്റ്. Okay, this is called as a default constructor. Now there is something called as a parameterized constructor, constructor with parameters. So we'll see this example. So in the class in the student 4. Now I have an ID and a name. Okay, and I have defined a function with the same as that of the class name. Along with it, I have use two parameters for that function. One is called as I and one is called as n. I assign the value of I to ID and to name, which means ID will have the value of I and name will have the value of n. Now coming to the main function, when I create the object S1 of student 4, I call, instead of directly calling student 4, I just use a number comma a string. So what happens is 111 will be passed to I and current will be passed to n. So this two variables will get initialized for the object S1. Similarly, so 111 will be passed to I. So I will be 111, current will be the value of n, which means my ID will be now 111 and name will be current. Okay, so you have initialized the values of ID and name using when you are creating the object for S1. Now as I said earlier, S1 and S2 are two different memory locations, so the values of ID and name will be totally different for S1 and S2. അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ you also need to initialize for S2 the values of ID and name. അപ്പോൾ S2ന്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ when you create with student 4, you pass 222 and add it as the constructor. So ഇങ്ങനെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ടർ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എറർ ഇല്ലാതെ കമ്പൈൽ ചെയ്യുള്ളൂ. ഇത് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയും ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ കോസ് കമ്പൈലേഷൻ എറർ. കാരണം നമ്മൾ ഒരു ഇത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് യു ഷുഡ് മേക്ക് ഷുവർ. Okay, so this is the two default constructor and parameters constructor. So now we are going to look at method overloading. I think I will explain it with an example. Let me just read through it and I'll explain the example. Now, if a class has multiple methods having same name but different in parameters, it is known as method overloading. ഒരു ക്ലാസ്സിൽ രണ്ട് മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഫംഗ്ഷന്റെ നെയിം സെയിം ആവുകയും അതിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് പാരാമീറ്റേഴ്സോ ഓർ ടൈപ്പ് ഓഫ് പാരാമീറ്റേഴ്സോ ഡിഫറെന്റ് ആവുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് മെത്തേഡ് ഓവർലോഡിംഗ്. Method overloading is used when objects are required to perform similar tasks but using different input parameters. For example, രണ്ട് ആഡ് ചെയ്യണം. ആഡ് ചെയ്യാനെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം ആഡ് ചെയ്യാം, മൂന്നെണ്ണം ആഡ് ചെയ്യാം, നാലെണ്ണം ആഡ് ചെയ്യാം. എല്ലാത്തിൻ്റെയും നമുക്ക് ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി ഒന്നാണ് ആഡ്. പക്ഷേ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻപുട്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് രണ്ടെണ്ണം മാത്രം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ basically I can add only two variables. Input parameters
മൂന്നെണ്ണം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നെണ്ണം ആഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ആ സെയിം ഫങ്ഷനാലിറ്റി ആണ്, പക്ഷേ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻപുട്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് മാറിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ആ ഫങ്ഷനാലിറ്റി ഡിഫറെൻ്റ് ആവുള്ളൂ. So when we call a method in an object, Java matches up with the method name first, then the number and type of parameter to decide which one of the following to execute. അപ്പം സെയിം നെയിമിലുള്ള ഫങ്ഷൻസ് മെത്തേഡ്സ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ജാവയ്ക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവില്ലേ, എങ്ങനെ ഏത് മെത്തേഡ് വിളിക്കണം എന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ ആവില്ല എന്നൊരു ചോദ്യം വരാം. അത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ നമ്പർ ഓഫ് പാരാമീറ്റേഴ്സ്, ടൈപ്പ് ഓഫ് parameter, and it is a form of polymorphism, increases readability. Let's see an example. Here, the name of, so I have a class adder, I have a class test overloading, I have defined the main method inside test overloading. In adder, I have two methods with the same name. One is called as add, other is also called as add. Okay, so we'll see static and all in the next few slides. But if you look at the number of arguments in the first add, it is 2. In the number of arguments in the second add, it is 3. And this is a case of method overloading because you have the same method name but different number of arguments. Arguments in the data type same ആണ്, പക്ഷേ number of arguments different ആണ്. Okay, so when I called add, forget about adder dot, when I call add 11,11, you are passing only two parameters. But Java code എന്ത് ചെയ്യും? It will look in the class and see which method has only two parameters, which is this method. So this method will be called and it will add those two. When I do add with three parameters, Java code will look inside the class, or Java compiler will look inside the class and see which one has three parameters and this one has three parameters. So this method will be called and it will execute. So depending on the number of parameters, it will be able to call methods of same name. Let's see another one, changing data type of arguments. Same code, ഒരു വ്യത്യാസമില്ല, except these two have the same function names add and add. And the number of input arguments is also same. Now the question is, how will the Java compiler know which function to call? Because both have the same name and both has the same number of arguments. The Java code, when it executes 11,11, you're passing int values. And if you look at these two methods, the parameter type is different for these two. This is int, this is double. Okay, so when you pass an integer value, Java compiler will call the corresponding method which accepts an integer parameter. Okay, and when you call the function with a decimal value, and 12.3, 12.6 is a number with decimal places. Now only a double data type can access numbers with decimal places. So when you call this function with decimal place number, the corresponding function of the add which accepts decimal parameters will be called. Okay, so even though the number of input arguments is different, even though the input arguments number is same, by just changing the data type of input arguments, you will be able to do a method overloading. The parameter ഇത് രണ്ടും ഇൻറ്റും ഇത് രണ്ടും ഡബിളും ആണ്, ഇത് ഡബിളും ഇതും ഇൻറ്റും ആയാലും it is a method overloading. Okay, and we'll also look at the last part of the today's lecture, which is called as a static members. So as I said earlier, when an object of class is created, a separate memory location is created with its own variables and methods. But what if you want variables and methods common to all objects? So എത്ര ഒബ്ജക്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം,
പക്ഷേ എനിക്ക് എല്ലാ ക്ലാസ് ഒബ്ജക്റ്റിനും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേരിയബിൾ വേണം, കോമൺ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ വേണം. എന്ത് ചെയ്യും? So when we declare a method as static, it is common to all objects. In other words, these variables and method can be accessed using class name and not by using an object. We'll see the example to make you understand. Static members belong to the class as whole rather than the objects. We'll see. Class name is math operation. You declare something as static. So the method name is static and the name is mult, which accepts two inputs x and y, and output is the multiplication. Another method is static, which is divide, which accepts two parameters x and y, and it is division. Now I create the new class which has the main function. You see, when I called mul or divide, I haven't used any objects. I haven't created an objects with a new keyword. Instead, what I did, I called math operation. So basically, these are the two static functionalities. When I called mul, I directly use the class name. I just say class name dot mul. I haven't used any objects. Similarly, so using the keyword static, you can call the method using directly the class name. So class name dot mul. Okay. Similarly, when I call divide, I can directly call using math operation the class name dot divide. So you don't need to create an object for a function of static to be called. Instead, you can directly call the function using the math operation. So what happens is like this. So I might create an object for math operation. The function which is mul or divide is common to all the objects. So നമ്മൾ എത്ര ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഈ എല്ലാ ഒബ്ജക്റ്റും പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ, and this memory location has the mul or divide functionality. Okay, so you can access this using class. Okay, so I think we are coming to the end of the session. So these are some questions that you can try to answer and see if you can answer, and this will help you in your understanding of the lecture also. Make sure you answer it in your notebook and submit it once you come back. There is also a small programming question. So I'll share this slides are already shared with you with all WhatsApp group already ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയെടുക്കാം. If you want, I can share it again. So this is a program to represent a bank account. അതിനകത്ത് depositor name, account number, account balance amount, account data members. അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യുക, ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുക, വിഡ്രോ ചെയ്യുക, ബാലൻസും നെയിമും കാണിക്കുക. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇത് you can modify the code to achieve the result that the code should return the name when the method get name is called. Okay, ഇതിനകത്തൊരു എറർ ഉണ്ട്, കണ്ടുപിടിക്കുക. Okay, so that concludes our today's session. Wait for a minute. Let me go back and stop sharing. Okay. Okay. So those who are present, please type present in the chat box, and also if you have any questions, please let me know. Anybody have any questions? എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ?
Okay, so if that is the thing, then I think we will conclude the lecture here. So I don't know how far ഞാൻ ഈ ടാബ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് ബെറ്റർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. സോ ഇഫ് you are comfortable with this mode of presentation, you can just type tab or tablet, or if you would like to have or revert back to the old presentation where I use directly the laptop, you can just type laptop so that I can know how many of you would prefer tablet or how many of you prefer laptop. സാർ എനിക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല പ്രസന്റ്. Just send me a message. WhatsApp ഒന്ന് അയച്ചാൽ മതി. Okay, so if you are done with like if you have finished the present mark ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, then I think I will also, just a second.